बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह हा मीम सजदा है और 41वीं नंबर सूरत है। इसमें पैदाइश ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में ज़िक्र है। तो ये दूसरा रुकू है हा मीम सजदा 41 नंबर सूरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O say, O Muhammad, unto the idolaters, disbelieve ye verily in him who created the earth in 2 days, and ascribe you unto him rivals. He and none else is the Lord of the worlds. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. He placed there in firm hills rising above it, and blessed it, and measured therein its sustenance in 4 days, alike for all who ask. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Then turned he to the heavens when it was smoke, and said unto it and unto the earth, Come both of you, willingly or loth. They said, We come obedient. Then he فَغَزَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Then he ordained them 7 heavens in 2 days, and inspired in each heaven its mandate. And we decked the nether heavens with lamps, and rendered it inviolable. That is measuring of the mighty, the knower. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Kareem wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna.